Durante 3 años, 7 meses y 16 días, ella tocó. En una ciudad de 1.000 de puertas, todas y cada una se cerraron ante ella. Había cruzado galaxias, quemado todos sus ahorros y desgastado su alma por este único hombre, un paramédico agotado que salvó a su hijo y luego desapareció en la niebla contaminada de la tierra. Su nombre era Lyra, de los Keshri, y su amor era tan obstinado como una estrella moribunda. Ahora, de pie frente a la última puerta de esta zona, descascarada y olvidada, su búsqueda estaba a punto de terminar. Sería un de amor final y aplastante, o un amor que desafiara toda probabilidad. Levantó la mano, los nudillos amortados por un millón de súplicas ignoradas. Tocó. Y esta vez, una voz cansada y rota desde el interior dijo las dos palabras que había cruzado el universo para escuchar. Pasa, para entender que la llevo a esa última puerta, debemos retroceder 5 años. A otro mundo y a otra vida. Este viaje no comenzó con amor. Comenzó con terror. En un remoto puesto comercial, el núcleo de un reactor entró en estado crítico. Las alarmas chillaban en un idioma que Lyra apenas comprendía mientras el aire se llenaba del sabor acre del metal quemado. Su hijo, Tavan, un muy pequeño, quedó atrapado en la onda invisible de la explosión. No se quemó, no como lo haría un humano. La radiación atacó su biología híbrida Keshri humana, provocando una descomposición celular catastrófica. Los médicos locales, totalmente desconocedores de su fisiología, solo pudieron negar con la cabeza. Ofrecieron consuelo, pero no esperanza. Lyra estaba desesperada, una madre viendo como su universo entero se desmoronaba. Y entonces el apareció. Un médico humano, el rostro manchado de Holland, los ojos cargados de un cansancio que parecía ancestral. No pertenecía a ningún equipo oficial, simplemente, estaba allí. Un fantasma en medio del caos. Su nombre, lo sabría después, era Daniel Ashworth. No hizo preguntas. No se inmutó ante las orejas puntiagudas de Tavan ni ante el tenue color lavanda de su piel. Simplemente se arrodilló, con manos que se movían con una precisión serena, ajena al pandemonio que los rodeaba. Durante horas, fue una isla de calma en un mar de pánico. Sintetizó un contragente usando una muestra de la propia sangre de Lyra, un acto de bioingeniería improvisada que rozaba el milagro, mientras susurraba palabras de consuelo al niño inconsciente. No en su idioma ni en el común galáctico, sino en el suyo propio. Cuando todo terminó, Tavan estaba estable, dormido tranquilamente. La descomposición celular se había detenido. Lyra, llorando con un alivio tan profundo que dolía, se giró para agradecerlo. Pero ella estaba guardando su equipo. La miró y, por un instante, el agotamiento de sus ojos fue reemplazado por otra cosa. Un destello de conexión. Un entendimiento compartido del dolor. Estará bien, dijo Daniel con voz áspera. Pero su memoria, podría quedar fragmentada. Su sistema tuvo que eliminar las células dañadas junto con el trauma. Puede olvidar cosas. Personas. Incluso a ti, por un tiempo. Colocó un pequeño chip de datos en su mano. Protegelo, susurró. Y luego se perdió entre el humo. Sin nombre. Sin contacto. Sin forma de encontrarlo. Durante 5 años, Lyra vivió con el eco de aquel momento. Tavan creció sano y fuerte,
pero tal como el médico había advertido, su memoria era un mosaico roto. En los días buenos, era su hijo. En los malos, la miraba como si fuera una desconocida. Los sanadores de su mundo no tenían respuestas. Dijeron que la única persona que podía reparar el daño era quien había realizado el procedimiento inicial. Pero el médico era un fantasma. El chip que lo había dejado no contenía un nombre, solo un archivo médico complejo y una pista críptica, la composición atmosférica de un sector específico de un planeta llamado Tierra. No era mucho, pero era un comienzo. Era todo. Con los años, la gratitud se transformó en algo más. En su mente, el médico humano dejó de ser solo un salvador, se convirtió en un alma afín. Revivió su breve encuentro 1000 veces, memorizando sus ojos cansados y sus manos gentiles. Una fantasia creció hasta convertirse en una historia de amor que se contaba en las horas más solitarias de la noche. Sabía que probablemente solo era una historia, pero la impulsaba. Le dio la fuerza para hacer lo que su familia llamaba locura. Vendió su hogar, liquidó todo y compró pase hacia la vasta y indiferente tierra. Llegó a la megaciudad con su hijo, una tablita llena de registros públicos y una esperanza tan brillante que casi dolía. El dato atmosférico redujo su búsqueda a una sola ciudad monstruosa de acero y cristal. Respiró hondo el aire contaminado, tomó la mano de su hijo y tocó la primera puerta. El primer año fue una lección brutal sobre la moneda de la tierra, la indiferencia. Lyra comenzó con optimismo ingenuo. Tenía un guión. Mostraba el holograma de Daniel, una imagen borrosa extraída de una vieja grabación de seguridad. Contaba su historia con la voz llena de esperanza. No me interesa, dijo una voz a través de un intercomunicator. No compramos, no donamos, no nos convertimos, dijo otra antes de cerrar de golpe. Ese fue el ritmo de su vida. Puertas cerradas. Interfonos silenciados. Miradas que no veían a una madre desesperada, solo a una molestia alienígena. Su dinero desapareció. Su primer arrendador triplicó el alquiler al descubrir que no era humana. Terminó en los barrios bajos, donde el concreto se desmoronaba y nadie hacía preguntas. Tavan se convirtió en su ancla. Cada mañana lo dejaba con una vecina anciana, lo besaba la frente y salía a tocar puertas. No solo por ella. Por él. El segundo año fue una rutina mecánica. Cruces de datos, sectores, bloques, puertas individuals. Casi un millón de posibles médicos. Para cubrirlos todos, debía tocar 700 puertas al día. Cada día. Sin descanso. Y lo hizo. Conoció todas las caras de la humanidad, bondad, crueldad, curiosidad, burla. Las negativas dejaron de doler y se convirtieron en un peso constante. Lo peor era el silencio. Algunos días la roba en callejones oscuros. Su hijo comenzó a notarlo. Mama se pone triste cuando dicen que no, dijo una vez. Se lo con los hombres. Pero no se rindió. Cada no era una eliminación. Un paso más cerca. El tercer año comenzó con una tormenta. Estaba agotada. Lista para rendirse. Entonces miró el holograma. Toc cada puerta yo misma, susurró, porque necesitaba mirarles a los ojos cuando dicen que no. Se levantó. Aún quedaban unas pocas puertas en esa zona.
La última era un pequeño apartamento al final de una calle olvidada. El hombre que ahora es hacia Lamer. Daniel Ashworth había pasado 6 años construyendo una fortaleza de soledad. Había sido un gran paramédico. Pero recordó demasiados rostros que no pudo salvar. La culpa lo destruyó. Pagó para borrar partes de su memoria. Los gritos. Las caras. Los fracasos. Cuando tocaron la puerta, quiso ignorarlo. Pero algo lo obligó a mirar. Vio a una mujer empapada, con piel violeta y orejas puntiagudas. Pero fueron sus ojos los que lo atraparon. El mismo cansancio que él vea en el espejo. Abrió un poco. ¿Qué quiere? Ella levantó un dispositivo. Un holograma apareció. Era él. Más joven. Arrodillado junto a un niño alienígena. No sé quién es, dijo Daniel, comenzando a cerrar la puerta. Vio como la esperanza se rompía en su rostro. Y algo dentro de él se detuvo. Pasa. Lyra casi se desplomó del alivio. Lo canto todo. El reactor. Su hijo. La búsqueda imposible. Toc más de 800,000 puertas, susurró. Daniel hizo el cálculo. 700 por día, durante 3 años. La miró de verdad. ¿Por qué? Por mi hijo, respondió. ¿Y por qué cree que el hombre que lo salvó no le cerraría la puerta a una madre? Daniel confesó la verdad. Ella no se enfadó. Estaba sufriendo, dijo. Las murallas cayeron. Al día siguiente conoció a Tavan. El niño no lo reconoció. Tenía la misma mirada perdida que él había visto en sí mismo durante 6 años. Esa noche, los 3 se sentaron juntos. Una familia imposible. Tengo miedo, susurró Lyra. Daniel tomó su mano. Yo también. Pero yo no estoy solo. El camino para restaurar la memoria de Tavan sería largo. Daniel tendría que enfrentar los fantasmas que había intentado olvidar. Y fuerzas poderosas ya observaban su vínculo, no como un milagro, sino como un recurso. Pero por ahora, en un pequeño apartamento silencioso, algo nuevo estaba naciendo. Un médico agotado estaba recordando cómo sentir. Una madre podía, por fin, descansar. Y un niño dormía tranquilo entre 2 mundos. Lyra tocó un millón de puertas buscando una abierta. Lo que encontró fue un hombre que necesitaba que ella lo enseñara a abrir la ciudad. El cosmos está lleno de historias sobre conexiones en los lugares más improbables. Si quieres escuchar más, suscríbete y activa la campana para no perder nuestro próximo viaje. ¿Qué te pareció la increíble búsqueda de Lyra? Déjanos tu opinión en los comentarios. Como siempre, gracias por escuchar.